السلام عليكم طلبتي الأعزاء. المحاضرة اليوم هو The Digestive System Terminology، مصطلحات الجهاز الهضمي. معلومات عن الجهاز الهضمي. The Digestive System. We learned how blood transport oxygen to all the body، شلون الدم يوزع الأكسجين إلى كل أنحاء الجسم، شلون عن طريق ضخ الدم عن طريق القلب وينتقل عن طريق الأوعية الدموية، ويكون الهواء محمل بالأكسجين عن طريق الرئتين. فبالإضافة للأكسجين blood transports nutrients، مواد غذائية to the cells which use the food we eat as a fuel to do all their various jobs. إذن خلايا الجسم المختلفة تحتاج إلى الأكسجين والمواد الغذائية. المواد الغذائية من يحصل عليها؟ من الجهاز التنفسي، من الجهاز الهضمي. الأكسجين من الجهاز التنفسي. The food must be converted into a suitable form. يعني شنو suitable form؟ الغذاء اللي راح ناخذه عن طريق الفم راح يتقطع أو ينطحن ثم يدخل إلى الجهاز الهضمي اللي هو أيضا يعمل على تقطيعه أو إلى تحويله إلى جزيئات أصغر physically and chemically باستخدام mechanical let's say way and chemical way، فيتحول إلى جزيئات صغيرة ممكن امتصاصها، لذلك سمي هذا usable form، ممكن الاستفادة من عنده. The digestive system products are proteins, fats and carbohydrates. نتاجات الجهاز التنفسي هو نحصل على البروتينات أو الدهون والكربوهيدرات. مثل ما نشوف المخطط في الأسفل راح نشوف بوليمرز اللي هي الجزيئات الأكبر، إذا دخلت إلى الجهاز الهضمي تتحول إلى جزيئات أصغر فأصغر من السكريات، مثال عليها الجلوكوز. الليبيدز أيضا الجزيئات الكبيرة من تدخل الجهاز التنفسي تتحول إلى جزيئات أصغر من يا إما فاتي أسيد and glycerol. أما البروتين فأكيد وحدة البناء للبروتين هي الأمينو أسيدز. The digestive system may be considered according to the function of the parts. The first part consists of the muscular apparatus that food travels through to become converted into the usable form. هنا يقسم الجهاز الهضمي إلى first part اللي هو الجزء العضلي، الأنبوب العضلي اللي راح ينقل لنا المواد الغذائية، يسحقها، يمزجها بالمواد الكيميائية اللي موجودة، وهذا الجزء مهم جدا لنقل المواد الغذائية وتجزئتها. The second includes the various glands and organs that provide the chemicals needed for the process. الجزء الثاني هو الغدد والأعضاء المرافقة للجهاز الهضمي، توفر هذه المواد الكيميائية اللازمة لتحويل المواد الغذائية أو المواد اللي ناخذها الطعام إلى مواد غذائية موجودة في الدم. Moving the food we eat through the alimentary canal and providing the chemical needed for processing. إذن مثل ما المخطط تشوفوه جوا، food will be break down by two ways: physical and mechanical، تقطيع الطعام بالفم، بالمعدة سحق الطعام، بالأمعاء كذلك. والطريقة الثانية هي الكيميكال اللي هي تقطع المواد الكيميائية إلى وحدات أصغر. Common word element related to the digestive system. Root suffix and what it means or what it refers to. هذه ملتصقة بالجهاز الهضمي.
Cholecyst or cholecysto معناها gallbladder المرارة. colon or colono colon القولون. duoden or duodeno معناها duodenum الاثني عشري. انتير or انتيرو معناها الأمعاء الدقيقة. esophague or esophago المريء معناها esophagus. gast or gastro معناها stomach المعدة. hepato means liver الكبد. ili or ilio معناها الإليوم. جوجين or جوجينو معناها جوجينم اللي هو أجزاء من الجهاز small intestine من الأمعاء الدقيقة بانكريات or بانكرياتو معناها البنكرياس. و فاجو means eating and swallowing. سيال أو سيالو means salivary gland. عادة من نريد نقول غدة تجي وياها مصطلح أدين or أدينو، واللعاب اسمه سيال or سيالو. scope and endoscopy أكيد تعرفوها the device and the visual examination. The muscular apparatus of the digestive system. The digestive digestion starts in the mouth. يبدأ الهضم في الفم and proceed through the pharynx, esophagus. الفارنكس قلنا مشترك مع الجهاز التنفسي لا تنسوه. esophagus, stomach, small intestine and large intestine. قلنا الهضم يبدأ من الفم. هل هذا صحيح؟ نعم، الفم يقطع خلينا نقول الطعام إلى قطع صغيرة، وهذه تمتزج ابتداء بالفم، تمتزج باللعاب اللي هو له دور كلش مهم بالانزيمات اللي موجودة بعملية عملية تقطيع أو عملية أيض الكربوهيدرات. The apparatus اللي هو الأنبوب العضلي دي قصده as a whole has several names. أسماء مختلفة للجهاز الهضمي. alimentary canal, digestive tract and gastrointestinal tract. The operation of the digestive tract has two terms that describe how it moves its contents along the long, let's say, tube of the digestive system, how it moves it from one part to another. The process begins by swallowing. تبدأ العملية بالبلع. And the technical word for this is deglutition. هذه الحركة الأولى اللي هي deglutition or swallowing. The second let's say function الوظيفة الثانية هي البريستالسيس. شلون تتحرك بالتقلص خلف اللقمة لنفترض، وهذا التقلص إلى خلينا نقول عضلات معينة، ومن ثم يدفع الطعام باتجاه الأمام اللي هي بعضلات أخرى اللي هي longitudinal. تشوفون بهاي الطريقة البريستالسيس ينتقل الطعام along the digestive. بس هيك أذكركم شلون دا يصير swallowing and not choking، شلون دا نبلع ومدى نختنق. فعلا الابيجلوتس flap of a cartridge هو قلنا عليه غضروف. closes the trachea, the windpipe هو يغلق الجهاز التنفسي عند البلع when swallowing. food travel along the esophagus، ينزل الطعام باتجاه
المريء. وقلنا البريستالسيس هي involuntary muscle contraction to move food along the GIT, along the gastrointestinal tract. The pharynx, نبدي بالpharynx. We encountered the pharynx in the respiratory system, but the pharynx has a dual function, إلى وظيفة مزدوجة. It belongs to both the respiratory and the digestive system because it is a passageway of both air and food and drinks. Liquid and chewed masticated food enter the pharynx from the oral cavity, and the muscular action sends it on to the esophagus. أما بالنسبة للإسوفيغاس, the esophagus is about a foot tall. It has a great it has to get through the diaphragm. تعرفون لازم يوصل الطعام المريء الإسوفيغاس من البلعوم إلى المعدة. فهذا راح يدخل عن طريق الدايفرام، يعبر عن طريق الدايفرام. هاي الاوبننج is called the esophageal hiatus. تدخل عن طريق الحجاب الحاجز، وهاي الفتحة هي جزء من الحجاب الحاجز. That opening is properly a part of the digestive system, correct, and not the esophagus, and the term is mentioned here only because of its name. The stomach, المعدة, the stomach is the center of the system, both physically and functionally. It has, or it's about composed about four main parts, اللي هو الفندس والكارديا or cardiac body والانترم. هاي أجزاء المعدة مثل ما يشوفوها بالمخطط في الأسفل. The stomach first job is to act as a temporary storage place. يعني من يوصل الطعام إلى المعدة الوظيفة الأولى هي خزن. تمام. هاي الخزن شو تسوي؟ تاخذ الطعام اللي ناخذه اللي هو يكون مقطع، راح تخزنه، ينتظر فترة بالمعدة. هاي فترة الانتظار هو حقيقة خلينا نقول دا يهضم أو دا يقطع. يوفر هذا الستورج الوظيفة الثانية للمعدة اللي هي secreting acid and enzyme، تفرز المواد الحامضية والإنزيمات على مود تقطع أو تحلل الطعام. Digestion thus includes not only mechanical changes، مو هي فقط تجزئة إلى قطع صغيرة يعني بالفعل الميكانيكي، لكن هي أكثر digestion such as the reduction of size particle size and liquefaction. ليست هذه الوظيفة الوحيدة اللي هي الميكانيكية converting it to a solid liquid, but also the chemical changes need to produce fuel for the body cells. أكيد هاي التفاعلات هي وظيفتها تنشئ أو توفر الطاقة إلى خلايا الجسم. After 3 or 4 hours من يعني بعد الطعام الأكل بعده بالمعدة. After 3 or 4 hours the contents of the stomach, which by that storage is a liquid called chyme. هنا بالمعدة الطعام اللي موجود اسمه chyme، pronounced as chyme, K-Y-M-E. beginning to enter the small intestine. The small intestine, 90% of the nutrient absorbed occurs in the small intestine, and the other 10% occurs in the large intestine.
90% من الامتصاص long intestine أو small intestine sorry, and the minority is by the let's say large intestine على مود يصير absorption كامل. The first 10 inches of the small intestine is called the duodenum, which comes from the Latin word duodeni, meaning 12, 12 each. The objective duodenal may already be familiar to you, since the phrase duodenal ulcer is fairly common. Even through the duodenum is attached to the stomach. A duodenal ulcer is technically a condition of the small intestine. يعني هنا يقول انه اكو نوعين، طبعا معروفة المصطلحات من خلينا نقول اللي خاصة بالسمول انتستين. هاي المصطلحات دائما او عادة ما تستخدم، مثل الألسر، القرحة اكو قرحة معوية وقرحة معدية. The segment containing right after the duodenum is the jejunum الصائم, which is about 8 feet long. That name is from the Latin word jejunus, meaning fasting. ليش سموها شكل؟ لأنه دائما يكون يفرغ من الطعام، وفعلا هو يحصل به نسبة عالية من الامتصاص بالأمعاء الدقيقة، هو عالي الثقل بالامتصاص. The jejunum is the segment from which most nutrients are emptied into the bloodstream مثل ما قلنا. The final segment of the small intestine is called the ileum, which is about 12 inches long. وصلنا large intestine. The large intestine, beside absorbing 10% of the nutrient, the large intestine compacts waste material for elimination. وظيفتين: امتصاص اتفقنا عليها، شو تسوي ايضا؟ تركز او تكثف الويست ماتيريالز، المواد الضارة، لكي تطرح خارج الجسم. The term colon is sometimes used as a syndrome for the large intestine, but as we know, it can be divided to different part: ascending الصاعد, ascending colon, transverse colon المستعرض, descending type, descending colon, and the sigmoid colon. Another subject related to the digestive system is the salivary glands. The digestion starts in the mouth, where it is aided by the salivary glands, so-called because they produce saliva. Of course, اسمها salivary gland لأن تنتج saliva. ثلاثة أزواج عندي، ثلاثة أزواج اللي هي parotid, sublingual and submandibular salivary glands. Although saliva is more than 90% water, but contains essential enzymes that break down complex carbohydrate. Saliva also contains antibodies to kill the bacteria. This is saliva. The pancreas acts as both endocrine and exocrine. ليش endocrine؟ لأن تفرز انسولين. ليش exocrine؟ لأن تفرز انزيمات. الفرق عمود لا تنسوا، endocrine يعني يفرز الافرازات الى داخل الدم. exocrine يفرز الافرازات لكن الى تجويف، مثل التجويف القناة الهضمية، اوكي، يعني مو للدم. لكن البنكرياس عندها الوظيفتين. Both of these pancreatic secretions are essential for digestion. شنو اللي يتوفر البنكرياس إذا تتذكرون؟ من أهم اللي يتوفره هو الأنسولين. The liver, although nearly all nutrients are absorbed in the small intestine, large intestine, but blood here from the digestive tract also absorb
absorbs some of those nutrients, which are then passed on to the liver. The liver extracts and stores these nutrients so that to be used later. In this way, the liver keeps the body metabolism balanced and promotes food health by releasing fat soluble vitamins, for example, such as A and D, when the body needs them, of course. The liver also produces bile, which helps in breaking down the lipids, the fats, so that they will mixed with the other. It can be mixed with the other liquids. After bile does يعني يحطم أو يجزئ البايل أو الصفراء، يجزئ الدهون اللي موجودة لكي تسهل عملية اختلاطها أو تواجدها مع السوائل الأخرى. After bile does its work in the small intestine, it goes back to the liver where it's recycled and used again. الصفراء أو المادة الصفراء اللي تفرزها المرارة مثل ما تشوفون اكو قناة، هاي القناة مشتركة للإكزوكراين، مشتركة بين البنكرياس وبين الكبد. يفرز المادة الصفراء تدخل إلى الأمعاء الدقيقة، تعمل عملها، ثم يعاد امتصاصها وتدويرها بالكبد ليصنع مادة صفراء مرة أخرى. The gallbladder المرارة. Although the liver produces and recycles bile, the gallbladder, which is located in a depression under the liver, نعرف مكان gallbladder, stores, condenses and delivers the bile to the small intestine. The gallbladder is also sometimes referred to as the cholecysts or cholecyte, yielding the word root cholecyte or cholecyto. Common disorders and procedures associated with the digestive system. شنو هاي common disorders or procedures؟ cholecystectomy, excision of the gallbladder، عملية المرارة إزالتها. cholecystitis, inflammation of the gallbladder. Cholecytopathy means disease. Cholecytotomy means incision in the gallbladder. Colectomy, excision of all or part of the colon، قطع وإزالة جزء أو كل القولون. Colitis, inflammation. Colonoscopy or colonoscope, as you know, device and visual inspection, device use, and the other one the process. Coloplexy means fixation of the colon. Colorage, abnormal discharge from the colon. كولوريجيا اللي هو مثل الدائرية. colostomy, surgical establishment of the opening into the colon. Colotomy means incision in the colon. Other let's say terms: duodenectomy, excision. Duodenitis, inflammation. Duodenography, suture. Duodenoscopy, visual inspection. Duodenoscope, duodenoscopy means visual inspection. Duodenostomy means surgical establishment of an opening in the duodenum. Duodenotomy, incision in the duodenum. Enteralgia means abdominal pain. هاي مهمة.
enteroctomy, excision in the intestine, enteritis, inflammation in the intestine, enterodynia, abdominal pain, enterogastritis, inflammation of the intestine and the stomach, enterohepatitis, inflammation of the intestine and liver, both يعني enterohepatitis, intestine and liver. Enteropathy, intestinal disease, enteropexy, surgical fixation, enteroragia. This ragia means hemorrhage, bleeding in the intestine or intestinal tract. Enterorrhaphy, suture, enterospasm, paralysis, painful peristalsis, painful peristalsis, which is the spasm. تقلصات اللي هي لا إرادية تدفع الطعام باتجاه الأمام تكون مؤلمة. Enterostenosis, narrowing in the intestinal tract. Esophagus we have one term, esophagiology, a study of the science dealing with the structure and disease of the esophagus. Gastrectomy, excision of part of the stomach. Gastritis, inflammation of the stomach. Gastrocili, hernia in the stomach. Gastrocolitis, inflammation of the stomach and colon. Gastroduodenitis, inflammation of the stomach and duodenum. Gastroenteritis, inflammation of the stomach and the intestine. Hepatitis, inflammation of the liver. Hepatocele, protrusion of the part of the liver through an adjacent segment. Hepatopathy, any disease of the liver. Hepatopexy, fixation of the liver. Hepatorrhaphy, suture. Hepatorrhexis, rupture. كل هذا نحكي عن الليفر لا نزال. Hepatoscopy means examination of the liver, while ileopexy means surgical fixation for the rest, for the ileum. Okay. Duodenectomy, excision in all parts or all or part of the duodenum. Duodenitis, inflammation. Duodenoplasty, surgical repair. Duodenotomy, incision. Pancreatalgia means pain in the general area where the pancreas is. Pancreatitis, inflammation. Pancreatopathy, disease. Pancreatotomy, incision in the pancreas. Cyaloadenitis means inflammation of the salivary gland. Cyaloadenectomy means excision from the salivary of the salivary gland. Cyaloadenectomy means incision, also excision. And cyaloangiitis means inflammation of the salivary tract. Cyalography means radiography of the salivary gland. Also cyalorrhea, excessive production of saliva. Cyalostenosis. Cyalostenosis means narrowing. And this is the end of the lecture. Hope it was useful.
Thank you very much.